Talk about an awful hobby. You talked about stealing hearts. When I heard that, I was so happy I jumped up and down. I thought maybe the Phantom Thieves could cure my heart. You could have just told us from the start. You might have been wary of me if I asked out of nowhere. And besides, you could have been bad guys. That's why I cautiously got in contact with you. I checked many times to see how you'd react. Yes. You had us twisted around your little finger. But Futaba, you didn't talk to anyone besides Boss for a long time, right? You must have needed a lot of courage to contact the Phantom Thieves. There were two reasons for it. One was Medjed's taunt. The Phantom Thieves were so pitiful it frustrated me. I would have been in trouble if they got disbanded too. Indeed. You were our only hope. The other was what I heard through wiretapping LeBlanc. Sojiro was being blamed with lies, like abusing me. He was being threatened to spill everything about my mom. Talk about making shit up. It made me sad. I thought, I have to save Sojiro. I gotta do something. So that's why. But the Phantom Thieves, I didn't think you guys would be taking such risks for me. I didn't think you'd worry about me so much. I'm sorry that I acted like I doubted you guys. Do you believe in us now? Yeah, I can tell. You aren't bad guys. That's why I have a request. Let me join your team. There's nothing to join. You're already one of us. I'll be honest. Changing people's hearts isn't my goal. I want to learn what happened to my mom. The reason why she was killed. Killed? It was written in her notes. Should the self in the cognitive world die, the self in the real world would lose consciousness. Is this about mental shutdowns? Then the criminal that Kaneshiro mentioned. Yes. That could be the case. I don't like pursuing this line of thought. But perhaps your mother's shadow was... I don't know for sure. But right before my mom died, she didn't seem right. In what way? No matter how much I talked to her, she wouldn't answer back. And she didn't jump into the road, it was more like she collapsed and fell in. That's why I thought what was written in the notes was real, and looked into it. I read books, checked theses that were released online. I even snuck into the networks of various research labs to look at their classified data. That's why you're good at hacking. What kind of brain do you have? But I didn't figure anything out. My mom's research was nowhere to be found. She was killed by someone, and her research was treated like it never existed. I bet it's them. Those adults in the black suits who read the fake suicide note. I'll never forgive them. Futaba. If I stay with you guys, I think I can find out more about that world. Then eventually, it might even lead to those men in black. It's a super personal reason why I want to join you. Is that okay? Or would I just be dead weight? If anything, you're dependable. Ain't that right, Mona? Why are you looking at me? Are you trying to say I'm inadequate? Well, she was more useful than you, as a matter of fact. Hey, that's inexcusable! This is what our Phantom Thieves are like. But I hope we get along, Futaba. Thanks. Let's leave those two be. Why don't we lose no time and decide on Futaba's codename? What's that? It's not cool if we called each other by our real names. Joker, Skull, Mona, Panther, Queen. And I'm Fox. In Futaba's case, hacker wouldn't be right, would it? Mech? PC? No. Why don't we go literal and call her Goggles? Super lame. You've got no taste, kitty. In your face. Do you have any good ideas for Futaba's codename? Hello. I'll
curse you. What would you want it to be, Futaba? Oracle. With my vision, I'll guide you all to victory. Sounds great! Futaba will be Oracle. But man, I never even dreamed that the rumored Phantom Thieves would be so close. Same goes to you. To think you'd be the daughter of a metaverse researcher. Talk about a mysterious fate. Should we get going then? Yep, let's go home. Yes. The incident with Medjet seems to have been more effective than predicted. This should spur the Phantom Thieves' support even more now. I agree. There are effective ways to use the Phantom Thieves. Now would be the best time to dispose of unnecessary trash, whether they're connected to us or not. Da bist du ja wieder. Wie ist es mit Futaba gelaufen? Ich habe gehört, dass du hier einige Tage Gesellschaft geleistet hast. Danke. Ein Verbrecher, der seine Taten im Meta-Universum begeht. Das können wir nicht länger ignorieren. Vor allem, weil er vielleicht Futabas Mutter getötet hat. Ehrlich gesagt hatte ich überlegt, ob er vielleicht hinter den psychotischen Störungen steckt. Aber jetzt scheint es, als würde er auch Leute umbringen. Technisch gesehen sorgt er dafür, dass die Leute vitale Infarkte haben, die sie dann umbringen. Das passiert, wenn man den Schatten von jemandem tötet, oder? Wir hatten bei Kamoshida und Madarame Sorge deswegen, weißt du noch? Psychotische Störungen und mentale Infarkte. Es wäre schon logisch, dass dasselbe dahinter steckt. Die Nachrichten erwähnen nie, dass die Opfer sterben. Die Leute wissen also nur von den Störungen. Der Scheiß ist also echt ein Fall. Wenn das stimmt, dann ist der dahinter steckt, ein Killer. Wir können ihm die Scheiße auf dem Leib prügeln. Ich würde vorschlagen, dass wir ab jetzt auch vorsichtiger sind. Wir wissen immer noch sehr wenig, selbst über unseren Metanerv. Stimmt. Warum dieses Ding wohl existiert? Ich hätte immer noch Probleme, das mit Igor zu erklären. Ob dieser Verbrecher die App wohl auch verwendet? Futaba, das scheint ein Fachgebiet zu sein. Weißt du was darüber? Nein, ich hatte noch nie davon gehört. Ich meine, es ist nicht einmal wirklich eine App. Es ist eher ein mysteriöses Ding wie eine App. Ich verstehe. Aber ist schon okay. Ich weiß noch nicht viel über den Navigator, aber auf die Erfolgsspur kann ich euch trotzdem führen. Ich führe euch zu jedem Verbrechen, nach dem ihr sucht. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Cool, Alter, du bist viel zuverlässiger als Mona. You always find the worst possible things to say. Hey, du lebst doch in Jongen, oder? Kennst du doch das alte Kino? Das alte Pärchen, das es betreibt, wird offenbar von diesen Bauspekulanten gedrängt. Das Kino steht wohl einem neuen Bauprojekt im Weg. Wir können nicht zulassen, dass sie die alten Leute dazu zwingen, auszuziehen, oder? Oder? Das alte Pärchen ist von deren Drohung so eingeschüchtert, dass sie ihr Kino nicht mehr öffnen. Jedenfalls unser Ziel ein Typ namens Yasuo Yoshi. Vertreiben wir ihn und retten das alte Pärchen. Die Sache mit Medjet könnte Veränderungen im Mementos bewirkt haben. Wenn du dir das ansehen willst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Sprechen wir das im Versteck. Ich weiß, wir haben gerade erst aufgehört, darüber zu reden, aber... Hier ein Foto, das ich heute gemacht habe. Da bin ich ja auch drauf. Du siehst aus, als hättest du Spaß, Futaba. Arne ist echt eine gute Fotografin. So fühlt es sich also an, wenn man fotogen ist. Bist es nicht gewohnt, auf Fotos so gut auszusehen? Ist jedenfalls definitiv ein gutes Foto. Ich verstehe dich. Ja, das Foto hat sogar die architektonische Genialität meiner Sandburg eingefangen. Tja, das sagst man. Ja, da hinten. Um besser Shogi zu spielen, musst du täglich üben. Wenn du an einer Lektion interessiert bist, komm bitte in die Kirche.
bin bald auf einem Schulausflug in Los Angeles. Wir gehen auch an den Strand, daher habe ich einen Badeanzug gekauft, aber all die Leute... Oh, Verzeihung, das war wohl ein wenig zu persönlich. Du hast mehr Talent, als ich dachte. Ich kann ebenfalls den Ehrgeiz in dir spüren. Ich hätte deinen Fortschritt doch unsere Lektion bedenken sollen. Ich habe eine Idee, aber lass uns zuerst spielen, am besten gleich jetzt. Lass uns nach dieser Partie in ein Antikariat gehen. Das ist ein gutes Spiel. Es macht Spaß, dich zu unterrichten. Du lernst sehr schnell. Ich dachte mir, wir finden heute mal was, das dir hilft, auch allein zu trainieren. In diesem Buchladen gibt es haufenweise Shogi-Bücher. Ich bin zurzeit sehr oft hier. Und um die Ecke ist ein gutes Curry-Restaurant. Das Katsu Curry ist gut. Ich esse vor einem wichtigen Spiel immer Katsu Curry. Das ist mein Glücksritual. Hifumi. Oh, Ich hoffe, dein Spiel war heute gut. Was meinst du? Wir haben doch heute frei. Entschuldigung, ich hatte vergessen, dass heute kein Spiel aufgesetzt war. Du gehst mit deinem Freund shoppen? Das ist gut. Aber du bist ja auch eine berühmte Shogi-Spielerin, also viel Spaß. Ich störe euch nicht. sorry. Tut mir leid, sie hat dich nur so böse angesehen, weil du bei mir bist. Sie ist älter als ich. Ich habe sie kürzlich in einem Titelkampf geschlagen. Das stimmt nicht. Sie ist immer zu allen sehr freundlich, außer zu mir. Ehrlich gesagt mögen die Älteren mich nicht sonderlich. Je mehr Aufmerksamkeit ich bekomme, umso mehr Feinde habe ich und umso mehr Lügen verbreiten sie. Vielleicht ist es ein komischer Vergleich, aber ob es für die Phantomdiebe wohl ähnlich ist? Im Internet wird richtig hitzig diskutiert. Manche lieben sie, manche hassen sie. Ich finde, das ist eine ganz ähnliche Situation wie bei mir. Wie findest du die Phantomdiebe? Mir geht es auch so. Es ist unglaublich, dass sie nicht aufgeben, obwohl so viele Leute sie kritisieren. Sie geben mir Mut. Aber ihre Erfolge können nicht allein auf Willen beruhen. Wie lösen sie diesen Sinneswandel aus? Mich interessiert es aus taktischer Sicht und... Oh, tut mir leid, ich schweife total ab. Ich bin in letzter Zeit viel gesprächiger geworden, sonst rede ich nicht so viel. Du bist nicht nur jemand, mit dem ich neue Züge trainieren kann. Ich kann mich mit dir antworten. Wenn du dagegen hast, würde ich mich gerne mal wieder zum Plaudern treffen. Ah ja, es gibt ein Buch, das du unbedingt lesen solltest. Gehen wir. Until next time. Jetzt hoffentlich kann man sich wieder mit Makoto treffen. Meine Fresse. Danke, dass du heute mitgekommen bist. Ich wollte dir eigentlich zeigen, wie großartig Jinboko ist, aber am Ende habe ich nur über mich geredet. Aber ich war schockiert. Normalerweise rede ich nicht so viel. Das kann ich dir versprechen. Vielleicht liegt das daran, dass ich in der Schule nie Freunde hatte, mit denen ich über Shogi reden konnte. Ich hoffe, das hält dich nicht davon ab, Zeit mit mir zu verbringen. Ich würde das gern wiederholen. Danke. Außer gebrauchten Büchern und Katsu Curry kann ich in dieser Stadt nicht viel empfehlen. Wenn wir die Gelegenheit haben, können wir die Stadt beim nächsten Mal noch weiter erkunden. Ich muss leider los, dann sehen wir uns in der Kirche. Tomorrow? I mean, August is almost over already. That worried tone. Could he still have summer vacation homework left to do? Was that Morgana? Whoa, how did he know? I actually called it. Anyway, I've already hit up Makoto and the others. I'll be counting on you to get me through this tomorrow. You gotta be kidding. Might as well get some sleep while we can. That black thing was... me? That can't be true. I'm supposed to be human. I should be.
If we get rid of the distortion in the depths of mementos, I'm sure it'll all be fine. Sorry, did I wake you up? Oh, my sunburns were hurting and that woke me up. I was absorbing all the sunlight because I'm black. Don't you get it? You're thinking that my entire body's covered in fur, aren't you? I've got none on my pads. By the way, it's not like I'm bothered by this or anything. But hypothetically speaking, okay? What would you do if I turned out to be some weird thing? Hell no, it's just hypothetical. If what I saw from earlier is true, is it okay for me to stay with the Phantom Thieves? And even if I'm with the team, I'm useless at the moment. It's nothing. Well, I've gotten pretty used to my life as a cat, too. And to be frank, this storage room isn't bad either. Then again, I can't wait to turn back to being a human so I can move out. Maybe I'll live a life of luxury in a suite on the highest floor. But rather than becoming some weird thing, maybe staying as a cat isn't so bad either. You and me made a deal, yeah? That means I can stay here. Isn't that right? Thought so. Don't forget what you just said, okay? Meine Bindung zum Organer vertieft sich. Schau auf Status-Effekt Heilung bei Mitgliedern der Gruppe. Alright. Come on. Let's hurry up and get to sleep. Night. It'll be fine, right? Oh, I'm done. As for me, I'm done for. Talk about a cliched way to end your summer vacation. I can't believe you hadn't even touched your homework until last night. Well, everyone's free to spend their time as they choose. I guess some people just can't help themselves. I'm sorry. Come on, I think he's learned his lesson. More importantly, why don't you folks take a break? Boss! Oh, you're a lifesaver. I'm gonna go pick up some groceries. Mind the shop for a bit. The sports club has aggressively applied kinesthesiology to the team's practices. By incorporating their lab's findings on human efficiency into the training regimen, they have developed a... Oh, that reminds me. Isn't there a female athlete from our own school who's made the news? An athlete? Oh, do you mean the one in gymnastics? Kasumi? Yeah, her! The one everyone's saying is super cute. Oh yeah, Yoshizawa, right? Ja. Wasn't she gonna be in the summer meet? Or is that already over? Ah, about that. Makoto? I just happened to overhear a couple teachers discussing it when I was heading to school the other day. Yoshizawa-san's results in the meet, they weren't exactly stellar. I see. There seemed to have been a great many people expecting her success there. It's gotta be tough for her. Yeah. Ain't there one more meet left this year in gymnastics, though? Shit must be rough right now. But if she can nail that one, who cares what anybody at school says? Oh, that also reminds me. So, I just so happened to bump into Mishima-kun before summer vacation started. And? He seemed really mad. I asked him what was wrong, and he showed me some posts on an underground site about our school. It pretty much said the school's planning to abandon any honors student who isn't actively making Shujin look better. Whoa, wait a sec. There was no name, and it sounded like just another rumor at first. But could this be about Yoshizawa-san? Who knows? Still, ever since the case with Kamoshida,
The school's been frantically trying to improve its public image, right? At the very least, this abandonment of honor students would fall in line with the school's real mission. I can't deny the possibility that they would do this to Yoshizawa-san. They dump all their hopes onto their athletes, and if they don't cut the mustard, they're out like the rest of the trash, huh? Regardless of whether it's true or not, such behavior is extremely self-serving. Just like we've thought this whole time. There's still tons of shit wrong with society. Yeah. We don't know what'll happen to Yoshizawa's spot on the team. But at the very least, we can keep up our efforts to prevent the worst-case scenario. Next up, our spotlight's on a topic everyone's talking about, the Phantom Thieves incidents. The Phantom Thieves shocked the world by silencing a globally notorious hacktivist group. Their popularity goes beyond our own borders, with foreign media following them closely as well. Many are heralding them as dark heroes and gentlemen thieves for a new age. Whoa. This is getting pretty crazy. So the whole world really knows about us. Man, it's hot. Verdammt, das reicht jetzt. Jeder redet nur noch über die Phantomdiebe, wer sie sind. Wer sind sie? Ob sie gut sind oder böse? Das nervt. Je berühmter wir werden, desto mehr öffnet sich Mementos, also ja? Das kriege ich nicht aus dem Kopf. Und darum konntest du dich bis heute nicht auf deine Hausaufgaben konzentrieren, richtig? Ja, ganz genau. Klingt mir nach einem Vorwand. Aber darüber habe ich mich schon gewundert, warum das wohl so ist. Weiß Morgana irgendwas? I don't even remember how I first learned about mementos. Dann können wir es nicht herausfinden. Es wird vermutlich klar, wenn wir als Phantomdiebe weitermachen. Das Wichtigste ist jetzt die Identität des Verbrechers, der das Meta-Universum nutzt. Das ist vielleicht der Mörder meiner Mutter. Ich werde ihn finden, koste es, was es wolle. Weißt du, früher hat uns in einigen Bereichen so einiges gefehlt. Aber nachdem Futaba uns jetzt hilft, haben wir haufenweise Möglichkeiten. Ja, wir haben auf echt unerwartete Weise ein fantastisches neues Teammitglied bekommen. Ach, jetzt werde ich ganz rot. Wir ziehen auf dich, Futaba. Das ist viel besser, als wenn uns eine blöde Katze lotzt. Gut, Leute, wie ich sagen, im nächsten Part war dabei Persona 5 und ciao.